Next station, East Valenzuela Terminal. This train service will end at the next station. East Valenzuela Terminal. This train ends at this station. Thank you for traveling with Metro Manila Subway. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Quirino Highway. Quirino Highway. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Tandang Sora. Tandang Sora. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, North Avenue Interchange, Hilagang Avenida. Avenida Norte. Passengers may transfer to the next station, to Line 1, Line 3, or Line 7. Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious-looking person or article, please inform our staff or press the emergency communication button located at the side of the train doors. No deje sus pertenencias desatendidas. Si ve alguna persona o artículo de aspecto sospechoso, informe a nuestro personal o presione el botón de comunicación de emergencia ubicado al costado de las puertas del tren. Mangyaring huwag iwanan ang iyong mga gamit ng walang pag-aalaga. Kung makakita ka ng anumang kahinahinalang tao o artikulo, mangyaring ipaalam sa aming kawani o pindutin ang pindutan ng pang-emerhensyang komunikasyon na matatagpuan sa gilid ng mga pintuan ng tren. Pakisabi mi pong mayap na iyo lalalakwan din kay kayong gamit aalam mamahala nung atin kang akit ang makaduda a tao o artikulo, pakisabi mo karing kay kaming staff o pindutin me emergency communication button aatyo keng gilid ning pasbol ning tren. North Avenue Interchange, Hilagang Avenida. Avenida Norte. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Quezon Avenue Interchange. Passengers may transfer to the next station, to Line 3 or Line 8. Quezon Avenue Interchange. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, East Avenue, Silangang Avenida. Avenida Este. East Avenue, Silangang Avenida. Avenida Este. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Anonas Interchange. Passengers may transfer to the next station, to Line 2 LRT. Anonas Interchange. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa Guatan Platform, alehese de la brecha de la plataforma, pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Santolan.
Santolan, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Ortigas Interchange. Passengers may transfer to the next station to line 4. Ortigas Interchange, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Shaw Boulevard. Shaw Boulevard, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Kalayaan Avenue. Kalayaan Avenue, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Bonifacio Global City. Bonifacio Global City, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, McKinley Hill. McKinley Hill, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Nichols. Nichols, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Naiya Terminal 3. Naiya Terminal 3, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Naiya Terminal 1 and 2 Interchange. Passengers may transfer to the next station to line 6 LRT. Naiya Terminal 1 and 2 Interchange, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Asia World Terminal. This train service will end at the next station. Passengers may transfer to the next station to line 1 LRT. Asia World Terminal. This train ends at this station. Thank you for traveling with Metro Manila Subway. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, FTI Interchange. Passengers may transfer to the next station to Philippine National Railways. FTI Interchange, please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa agwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo kay gapning plataforma. Next station, Bicutan Terminal. This train service will end at the next station.
passengers may transfer to the next station, the Philippine National Railways. Bicutan Terminal. This train ends at this station. Thank you for traveling with Metro Manila Subway. Please step away from the platform gap. Mangyaring hakbang mula sa guwat ng platform, Alejese de la Brecha de la Plataforma. Pakilumawi kayo, kaya gap ning plataforma.